Dr. Minji Park niet neben dem geoltigen Wurzelsystem einzurolten Heims Offerdania anstatt en glubig auf ihren Scanner. Die elektrischen Muster, die Seesaw, waren unmöglich. Als Xenobotanikerin hat sie 3 Jahre lang die Wilde dieser Kolonie erforscht, aber das Heil war etwas völlig Neues. Haien, komm schnell her, rief sie ihrem Forschungspartner Dr. Haien Kimzu. Ihren Zitterten leicht, als sie die Messwert prüft. Die elektromagnetischen Impuls erstreckten sich über Kilometer der Waldbodens so organisiert, natürlich zu sein so komplex, so viel zu sein. Die beiden Wissenschaftler hatten schon viel seltsam Dinge Offerdania entdeckt, aber das High-Fantasy Gales, die Bäume schienen miteinander zu kommunizieren, als wenn sie Teil eines riesigen Netzwerks. Haien kratzt sich im Kopf und betrachtet die Daten mit wachsender Verwirrung. Das kann nicht stimmen, murmelte, Render sein eigenen Gehör überprüft. Bäume senden kein koordinierten Signale. Minji war anderer Meinung. Ihr Lange. Erfahrung sagt ihr, dass sie etwas Außergewöhnliches entdeckt hatten. Sie beschloss, in Kernprobe entgelegen Baum zu nehmen. Das war ein Standardverfahren, das sie 100-mal durchgeführt hat. Aber als sie den Bohrer ansetzt, passierte das Unvorstellbare. Der Gesamtheit regiert. Als war ein einziger lebender Organismus. Wurzeln schossen aus dem Boden, nicht chaotisch oder zufällig, sondern in perfekter Synchronisation. Sie bildeten Barrieren am ihr Ausrüsten, als würden sie beschützen wollen. Die Erdbett unter ihren Füßen. Wenn sich das Wurzelnetzwerk neu formierte, ein zulicher, penetranter Duft erfüllt die Luft. Minji und Haien wurden schwindelig und orientierungslos. Ihr Sinn spielten verrückt, als würde der Wald selbst versuchen, sie zu vertreiben. Die Bäume sie herum schienen zu flüstern, obwohl kein Wind weht. Wir müssen hier weg. Guckt Haien und griff nach seiner Ausrüstung. Sein Augen trennten von dem starken Geruch. Sie stolperten sich zu ihrem Lager. Ihr wissenschaftlichen Instrument vergessen. Mit jedem Schritt wurde Minji klarer, dass sie nicht mit gewöhnlichem Pflanzenleben zu tun hatten. Der Wald beobachtet sie, erdacht, und macht ihr Anwesenheit nicht dort in der Sicherheit ihres Camps sollen sie schweigen da und versuchen zu verstehen, was dort passiert war. Die Bäume verhielten sich wie ein kollektives Bewusstsein, das ihr Aktionen vorhersehen und darauf reagieren konnte. Minji flüstert Haien schließlich, ich glaub nicht, dass wir hier die Forscher sind, ich glaub, wir werden erforscht. Die Nacht Offerdania war nie wieder dieselbe. In der Ferne konnten sie das sanftflüchtende Bäume sehen, die miteinander kommunizierten in einer Sprache, die älter war als die menschliche Zivilisation. 30 Virgingen. Bever der Wald sein waren Absichten offenbart. Haien hat, die ganze Zeit über die seltsamen elektromagnetischen Impulse analysiert, die sie entdeckt hatten, was erfund, liegen das Blut in den Dörren gefrieren. Minji, das sind keine zufälligen Signale, sagte mit zitternder Stimme. Schau dir das in Primseln, geometrisch folgen. Mathematisch Muster. Bei Bäumen versuchen mit und zu sprechen. Die beiden Wissenschaftler starten auf die Daten, die unmöglich schienen und doch real waren. Jeder Impuls folgt einer logischen Sequenz, als würden unsichtbare Intelligenz versuchen, ihr Aufmerksamkeit zu erlangen. Minji rief sofort ihr Gesamtforschungsdienst zusammen. Die nächsten Stunden verbrachten sie damit, fieberhaft an einem Besetzungsprotokoll zu arbeiten. Sie kombinierten Bodenvibration mit chemischen Analysen und elektromagnetischen Messungen. Es war wie das Lösen eines Rätsels, das Jahrtausend alt war. Als sie endlich die erste Nachrichten schlosselten,
starten allem Raum wo Schreck, Klein-Leben-die-Schneid n. Wir haben beobachtet, wir haben geütet, ihr nehmt, zu fragen, das endet jetzt, bei Wort halten in ihren Köpfen weiter wie ein Todesurteil. Das Wesen, das sich selbst das Grundbewusstsein nennt, hat seit Jahrtausenden existiert. Es hat die menschliche Kolonisation mit wachsender Besorgnis beobachtet und war nun bereit zu handeln. Durch Communication erfahren sie die schockierende Wahrheit. Jeder Wald offer Daniel war miteinander verbunden. Ein unterirdisches Netzwerk aus Wurzeln und chemischen Signalen verband die Kontinente und ermöglicht dies den Bemen. Gedanken und Erinnerungen zu teilen. Dieses System war älter als die menschliche Zivilisation, älter als die Menschheit selbst. Dr. Jiwon Lee, der Communicationschef der Kolonie, lacht sonst über ihr Bericht. Sprechen Bäume, das ist Science Fiction, kein Wissenschaft, spottete und wichtige Erkenntnis beiseite. Sein Spot verstummt abrupt, als etwas Unglaubliches geschah. Den Baum in einem Radius von 50 Kilometern am New Seoul begann zu schwanken, nicht chaotisch oder unregelmäßig, sondern in perfekter Synchronisation. Tausend von Bäumen bewegten sich wie ein einziger Organismus, obwohl kein Wind weht. Die Luft war völlig still, und doch tanzten die Wilderin. Einem hypnotischen RHYTHMUS. Die Bewohner von New Seoul liefen auf die Straßen und starrten fassungslos auf das Spektakel. Kinder zeigten aufgeregt auf die schwankenden Riesen. Ränder wuchsen in Stumms Sätzen verfielen. Niemand hat je etwas Vergleichbares gesehen. Jiwon stand im Fenster seines Büros unbeobachtet, wie die Relit-Sehen gegangen. Siehst, die Bäume sendeten ihn klar Botschaft. Wir sind hier, wir sind bewusst, und wir werden nicht länger ignoriert. Dort in diesem Moment wird allen klar, dass die Menschheit nicht allein auf Dania war. Sie teilten den Planeten mit einer Intelligenz, die so alt und mächtig war, dass sie die Grenzen der menschlichen Verständnisses sprengt. Gouverneur Taeyong Choi sah in seinem Büro und Staat und Glob. Auf die Übersetzung, die Dr. Minji Parkin vorgelegt hat. Die Forderungen der Walls waren kristallklar und absolut inakzeptabel. Dreigigtug hat die Menschheit seit. Sich aus 80% der bewalderten Gebiet Verdania zurückzuziehen und all Holz verarbeiten, einzustellen. Die Alternative war Escalation. Das ist lächerlich, knurrt Choi und warf die Papier auf seinen Schreibtisch. Wir verhandeln nicht mit Pflanzen. Dies Kolonie gehört uns. Und wir haben zu viel investiert. Uns jetzt von ein paar bewutschten Bäumen vertreiben zu lassen. Aber ich sofort in Notfallsitzung der Kolonialrat sein. Die Atmosphärensitzung soll war eingespannt, als die Führenden KCPF der Kolonie die Situation diskutierten. Einige Ratsmitglieder schienen vergängstigt, andere waren skeptisch. Aber Choi war ins Klassen. Colonel Jinwoo Kang rief den Militärkommandanten zu sich. Bereiten Sie militärische Operationen vor. Wir haben es hier mit einem Bödemenscheniert Schädlingsprobe zu tun, und wir werden es entsprechend behandeln. Kang nicht zögernd. Hat die Bericht gelesen und war sich nicht sicher, ob konventionell Waffen gegen einen Denkenden wohl effektiv sein würden. Aber Befehl waren Befehl. Das Grundbewusstsein liegt nicht lang auf ihn antworten. Es demonstriert mit erschreckender Klarheit, warum Choi's Arroganz ein fataler Fehler war. Über 3 Kontinente hinweg handelten die Wilder in perfekter Koordination. Es begann subtil ein Summen in der Luft, ein Kribbeln, das die Menschen sonst ignorierten. Dann schlug das Chaos zu. Statt menschlicher Technologie, in bewalderten Gebieten versagt gleichzeitig.
Gezielt elektromagnetisch impulsfrittiert Schaltkreis unverwandelten modern Maschinen in nutzlosen Schrott, Hosen te Maschen, die Stunden zuver noch perfekt funktioniert hatten. Verstummten plötzlich, Motoren rauchten, ihr Computerbildschirm flackerten under los Chendot Dr. Somin die Chefing in Urin der Kolonie, reist zu einem der betroffenen Standorte, was sie sah, ließ sie erschüttern, die Kommunikationsstem, die Kolonie mit der Außenwelt verbanden, stößten einer nach dem anderen ein, aber es war kein zufälliger Kollaps. Die Wurzeln hatten die Fundamente mit chirurgischer Präzision untergraben. Sie wussten genau, wo sie graben mussten, maximalen Schaden anzurichten. Es war, als hätten die Baumbaupläne studiert und die schwierigsten Punkte der Struktur identifiziert. Das ist unmöglich, flüstert Somin, wenn sie die Überrest. Ein Sendemast untersucht. Die Wurzeln hatten die Metallstreben so umsklungen, dass sie sich verbogen und gebrochen hatten. Wo wissen Sie, welch Frequenz ein sehr gerät lahmlegt? Die Antwort war so beunruhigend wie offensichtlich. Das Grundbewusstsein verstand die Technologie besser als sie selbst. Ja, der Beobachtung hatten es gelehrt, menschlich schwicken, zu erkennen und auszunutzen. Dies war kein zufälliges Pflanzenwachstum oder instinktives Verhalten. Es war strategisch Kriegsführung, durchgeführt von einer Intelligenz. Die Erfahrung studiert und deren Verwundbarkeit erkennt HATTE.GUVLNEUR. Choi erhielt die Bericht in seinem Bunker und erkennt endlich die schreckliche Wahrheit. Sie kämpfen nicht gegen Pflanzen, sie kämpfen gegen einen Gegner, der sie kennt, sie verstand und bereit war, zu tun, sein Zuhause zu verteidigen. Bei offenbarten Vergeten. Die das menschlich Verständnis von biologischer Kriegsführung völlig neu definierten. Forschungsassistenten neue dokumentierte mit wachsendem Entsetzen, wie der Wald sein eigens Ökosystem mit erschreckender Präzision auswurf einsetzt. In den ersten Stunden nach der Eskalation begannen die Menschen in den Waldgebieten seltsame Symptome zu bemerken. Ihr elektronischen Gerät korrodierten buchstäblich vor ihren Augen. Handys, Tablets und Computer entwickelten gründliche Verfärbungen, als würden sie von innen herausrossen. Nari analysiert die Luft und von chemischen Verbindungen, die gezielt menschliche Elektronik angriffen, während organisches Material völlig unberührt blieb. Das ist biochemisch Kriegsführung auf einem Level, das wir uns nicht vorstellen konnten. Man meldet sie in ihr Aufnahmegerät, bevor auch diese zu rauchen begann, aber das war erst der Anfang. Die Insektenschwärme, die normalerweise chaotisch durch den Wald flogen, bewegten sich plötzlich mit militärischer Präzision. Sie griffen menschliche Siedlungen in koordinierten Wellen an, als würden sie von einem unsichtbaren General befehligt. Bei bis unstich sagten temporär Lähmungen. Aber kein dauerhaften Schäden. Es war in Warnung, kein Hinrichtung. Die Botschaft war klar. Der Wald kann sieten, entschied sich aber dafür, nicht zu sagen. Ingenieur John Ho Park beobachtet von der Sicherheit der Hauptstadt aus. Wie die Infrastruktur der Kolonie systematisch zerstört wird. Die Strauen, die zu den Waldgebieten führten, rissen und spalteten sich, als würden unsichtbar und sie auseinanderreihen. Unter der Oberfläche folgten die Wurzeln präzisen Mustern und zielten auf die schwierigsten Punkt. Das Volks, sie kennen ein sehr Bauplan, flüsterte seiner Assistentin zu. Schöder dies Riss und sie folgen exakt den Versorgungsleitungen. Gebäude in Waldne fanden ihr Fundamente über Nacht untergraben, nicht zufällig oder chaotisch, sondern mit der Genauigkeit eines Architekten, der wusste, wo zuschlagen musste. Kommunikationslinien wurden von Wurzeln durchtrennt,
die scheinbar verstanden, welch Kabel die wichtigsten Daten trugen. Junho realisierten erschreckend Wahrheit, sie kämpfen gegen einen Gegner, der den gesamten Planeten aus seinen Körper betrachtet. Jeder Baum war ein Auge, jedes Wurzelsystem ein Nerv, jedes chemische Signal ein Gedanke einem gewaltigen Verstand, der Kontinente umstand, die menschliche Technologie, die darauf ausgelegt war, gebangen zu dominieren, sich als nutzlos gegen ihn Umgebung, die Denken an sich in Echtzeit anpassen konnte. Ihr Satelliten konnten den Wald scannen, aber der Wald scannt sich unlernt aus jeder Beobachtung. Panzer und Militärfahrs, die in die Waldgebiet vordrangen, fanden sich plötzlich in einem Labyrinth aus Neugeochsen und Bemen wieder. Die Weg, die sie genommen hatten, verschwanden hinter ihnen, als würde der Wald seine eigene Geographie umschreiben. Wir kämpfen nicht gegen einen Feind, realisiert Junho mit wachsendem Schrecken. Wir kämpfen gegen den Planeten selbst. Und kommt mit 3000 Jahren Erfahrung gegen ein sehr paar Jahre sind die Technologie. Die Natur hat ihr Arsenal offenbart, und die Menschheit erkannt, dass sie hoffnungslos unterlegen war. Die menschlichen Siedlungen fielen in nach der anderen vor dem unerbittlichen Vormarsch der war. Und das was einst blahend Kolonien gewesen, wären verwandelt sich in von Ranken bewuchert Ruinen. Die Überlebenden flohen in Panik zu den Orbital Station, ihr Heimat für immer verloren. Commander Dayan Lim stand im Kommandozentrum der Hauptstation und blickt aus der Offerdania hinab. Der Planet, der einst die Zukunft repräsentiert hat, war nun zu einem grünen Albtraum geworden. Verzweifelt Nachrichten von den letzten Außenposten erreichten sie stündlich. Bevor auch die Signale verstummten, meine Damen und Herren, begann Lim Rand einer grimmen Militärbesprechung. Wir stehen vor einer existenziellen Bedrohung. Wenn wir nicht koexistieren können, würden wir den Planeten sterilisieren. Die Atmosphäre im Besprechungsraum war drückend. Offizier, die ihr ganzes Leben dem Schutz menschlichen Lebens gewidmet hatten, diskutierten nun die Totalvernichtung eines ganzen Planeten. Der Plan war erschreckend einfach, konzentriert plasmaschlich auf die Hauptweltnetzwerk, gefolgt von chemischen Entlaubungsmitteln. Am Network sowie in den Dr. Minji Park war aus sich vor Verzweiflung. Sie hat als in der ersten Kontakt mit dem grünen Bewusstsein aufgenommen und verstand die Tragweite dessen, was sie planten. Wir reden hier über Völkermord. Argumentierte sie leidenschaftlich vor dem Kriegsrat, gegen ihn Spezies, die nur versucht, ihr Zuhause zu schützen. Es muss einen anderen Weg geben. Ihr Wort halten im sterilen Kommandoraum weiter, aber die Gesichter sie herum blieben hart. Die militärischen Führer hatten die Bericht gelesen. Menschliche Kolonien waren von Versorgungslinien abgeschnitten. Die Angriff der Welt wurden tlich raffinierter und tlicher. Seine biologische Kiwanseo, einst ein Verfechter der Artenschutzes, hat seine Meinung drastisch geändert. Das Überleben der Menschheit rechtfertigt jede Handlung, erklärte Colt. Wir können nicht zulassen, dass in Pflanzenspezies eine sehr Gesamtzivilisation auslöscht. Die Debatte tat stundenlang, aber die Entscheidung war bereits gefallen. Die Orbitalwaffen luden sich auf, etliche Energie auf Koordinaten über Verdanias Oberfläche gerichtet. Massive Plasmabatterien, ursprünglicher Asteroidenabwehr entwickelt, wurden nun gegen einen lebenden Planeten ein GSETZ-Daten aktenwürdig. Stunden würden sie mit der planetaren Sterilisation beginnen. Die Wissenschaftler berechneten, dass die konzentrierten Energieschlag-Temperaturen von über 10.000 Grad sorgen würden Hygieniag, organisches Material vollständig zu verdampfen.
Minji stand am aus six Fenster unbetrachtet. Den grunnen Planeten unter ihnen. Wo da unten wartet das Grundbewusstsein, vielleicht onnend, was common word. Trinnen liefen über ihr Wangen, als sie realisiert, dass sie kurz davor standen, entweder die Menschheit zu retten oder beide Spezies Auslöschung zu verdammen. Die Countdown-Timer tickten unerbittlich. Zweitig bis zur totalen Vernichtung. Zweitig, 3000 Jahre alte Intelligenz auszulassen, die nur ihr Zuhause beschützen wollte. Die verzweifelt wird der Menschheit stand kurz vor dem Beginn. In den letzten Stunden vor dem Bombardment matcht Dr. Yoonji Kim in Entdeckung, die alles verhindert. Sie hat die ganz Nacht mit der Kommunikationsspitzenbohrmaschine gearbeitet und dabei einen versteckten Vorteil der Menschheit entdeckt, den niemand zuvor bemerkt hat. Bohrm. Schau dir das an, rief Yoonji aufgeregt und siegt auf ihr. Datenanalyse. Das Grundbewusstsein denkt kollektiv, wie ein riesiger Superorganismus. Aber das bedeutet auch, dass es in etablierten Mustern gefangen ist. Wenn das Grundbewusstsein in biologischen Grenzen operiert und sind die braucht, neue Fähigkeiten zu entwickeln, besser ein Menschen etwas. Was dem Weltwellig fällt, individual Kreativität und rasante technologisch anpassen. Menschen konnten in Tagen Lösungen entwickeln, für die Generation brauchten. Yoonji berief hastig den Notfallwissenschaftsrat ein, ihr Augengegenstand vor Aufregung. Als sie ihr Theorie erklärt. Sie denken wie ein Superorganismus, erläutert sie den versammelten Wissenschaftlern. Das macht sie unglaublich mächtig, aber auch vorhersagbar. Sie können nicht außerhalb ihrer etablierten Muster denken. Wir schauen, diese Kenntnis verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Forschungsabteilung. Zum ersten Mal seit Beginn der Konflikts hatten sie einen theoretischen Vorteil identifiziert. Forschungsleiter Min Ho-Young begann sofort, Biotechnologie zu entwickeln. Die mit natürlichen Systemen Zusammenarbeit, anstatt gegen sie zu kämpfen. Seine Idee war revolutionär. Warum die Natur bekämpfen, wenn man sich anpassen konnte, mittels gefangener Proben der Weltkommunikation schufen sie gerät. Die direkt mit Pflanzennetzwerk interagieren konnten. Es war, als würden sie die Sprache der Welt lernen und sie für ihr eigenen Zweck nutzen. Programmieren arbeitet fieberhaft an adaptiven Algorithmen. Die biologisch Prozess nachkommten. Ihr Software konnte sich in Echtzeit entwickeln und anpassen genau wie lebende Organismen, nur tausendmal schneller. Wir erschaffen Technologie, die lebt und lernt, erklärt ihrem Team. Etwas, das der Welt nicht vorhersagen oder konnten, kann, weil es sich ständig verändert. Die anderen Wissenschaftler arbeiteten rund um die Uhr. Sie entwickelten Gerät, die wie Pflanzen aussahen, aber mit menschlicher Intelligenz dachten. Biomechanisch Hybrid, die organisch und technologisch Komponenten nahtlos kombinierten. Zum ersten Mal seit Beginn der Konflikts hatten Menschen Werkzeuge, die das Grundbewusstsein nicht vorhersagen oder neutralisieren konnte. Ihr Technologie war so neu und entschwindlich, dass selbst die Jahrtausendelt Intelligenz damit überfordert war. Der Schlüssel liegt nicht darin, das Grundbewusstsein zu überwältigen, realisiert Yoonji. Wenn sie die ersten erfolgreichen Tests beobachtet. Wir müssen es überdenken. Die Countdown-Timer tickten weiter, aber plötzlich gab es Hoffnung. Die menschliche Kreativität und Anpassungsfähigkeit Eigenschaften, die sie immer für selbstverständlich gehalten hatten, könnten der Schlüssel zum Überleben beider Spezies sein. Die Innovation der Menschheit war erwacht, und sie wird den Verlauf des Krieges für immer verändern. Der Gegenangriff begann mit Spezialist Hanyo Kim, der ein Team von Freiwilligen anführt.
die sich experimentellen genetischen Modifikationen untersuchen hatten. Dies Transformation war riskant und schmerzhaft, aber sie waren Details. Die neuen Menschpflanzendolmetscher konnten direkt mit einzelnen Bäumen kommunizieren und dabei das Kollektivbewusstsein umgehen, das allbisherigen Interaktionen dominiert hat. Haniel spürt die Veränderungen in seinem Körper, als die Modifikationen griffen. Sein Sinn wurden schärfer, konnte chemische Signale riechen und interpretieren, die für normal Menschen unsichtbar waren. Als es am ersten Mal einen Baum direkt ansprach, antwortete dieser nicht als Teil der grünen Bewusstseins, sondern als Individuum. Es funktioniert, flüsterte in sein Kommunikationsjet. Ich kann mit Ihnen sprechen, 1:1, weit gleich. Setzt Ingenieur in Syrien Park in brillante Strategie Sie entwickelt Mobilsiedlungen, die natürlich Korsystem perfekt nachkonnten. Dies biomechanischen System registrierten sich bei den Sinnen der grünen Bewusstseins als Teil der Welt selbst. Die Menschen wurden praktisch sichtbar. Sie bewegten sich durch den Wald. Unentdeckt, indem sie die biologischen Signaturen der Welt adoptierten. Ihr Technologie ahmt so perfekt die natürlichen Prozess nach, dass selbst die Jotasendelt Intelligenz sie nicht als Fremdkörper erkennt. Wir sind wie Geister im eigenen System, berichtet Sion von ihrer ersten Erkundungsmission. Sie können uns nicht sehen, weil wir für sie wie Bäume aussehen und riechen. Die Reaktion der Welt war sonst verwirrend. Das Grundbewusstsein spürt Strongen. Konnt aber ihr Quell nicht identifizieren. Dann begann ich sich anzupassen. Aber die menschliche Technologie entwickelt sich schneller. Biotechniker gehuno schaff Hybrid gehört, die Kommunikationssysteme der Bäume gegen sie selbst verwendeten. Führt konkurrieren Signale ein, die Koordination der Kollektiv störten. Plötzlich erhielten wir den Waldabschnitt widersprüchlich Befehl. Ich hacke ihr Nervensystem, erklärte Hun seinen Kollegen mit einem triumphierenden Grinsen. Sie können nicht unterscheiden zwischen echten und falschen Signalen. Dr. Geongli dokumentierte das Phänomen, das niemand für möglich gehalten hat. Einige Bäume begannen auf individuell menschliche Kreative zu reagieren, anstatt den kollektiven Wohlbefinden zu folgen. Zum ersten Mal siegt das monolithische Grundbewusstsein an seinen internen Meinungswirkungen. Schaut euch das an, rief Geong aufgeregt. Dieser Abschnitt hier befolgt der Befehl aus der dort droben. Das Kollektiv spaltet sich, die Kriegswende war eingeleitet, Menschen bewiesen, dass sie sich an jedes biologisches System anpassen, unruhig finden konnten, innerhalb seiner Regeln zu arbeiten, wenn sie ihr eigenen Ziel verfolgten. Sie kämpfen nicht mehr gegen die Natur, sie wurden Teil von ihr und wanderten sie von innen heraus. Das Grundbewusstsein, das Jahrtausende lang in perfekter Harmonie existiert hat. Zum ersten Mal Zweifel und Verwirrung. Die Menschen hatten einen Weg gefunden, das unbesiegbar zu besiegen. Durch Symbiosis statt Domina und sie dort Dr. Minji Park stand im Herzen der Uralten Hains, wo der Konflikt begonnen hat. Doch diesmal war alles anders. Sie herum summten Hybrid Mensch-Pflanzen-Technologien, die Fähigkeiten der Welt verstärkten, anstatt sie auszubeuten. Was sie demonstrieren wollte, war einfach, aber revolutionär. Menschliche Innovation konnte die Bäume zu mehr machen, als sie gewesen waren. Schaut euch das an, sagt sie zu ihrem Team. Wenn sie die Bioverstärker aktiviert, die sie entwickelt hatten, die Wirkung war sofort sichtbar. Die Bäume sie herum begannen schneller zu wachsen, ihr Blätter wurden gräger und grüner, ihr Geist streckten sich weiter aus. Als wenn sie plötzlich von neuer Energie erfüllt, aber das war erster Anfang.
Die Stärke beschleunigten nicht nur das Pflanzenwachstum, sie erweiterten auch die Kommunikationsrechtschreibung der Welt dramatisch. Bäume, die vorher nur mit ihren unmittelbaren Nachbarn sprechen konnten, erreichten nun Artgenossen auf anderen Kontinenten. Das Grundbewusstsein erlitt etwas völlig Neues. Zum ersten Mal konnten einzelne Bäume im Kollektivwachstum und Frieden erfahren, die ihre biologischen Grenzen beschritten. Es war, als würden sie plötzlich Superkraft entwickeln. Xenobotaniker Domjanu hat ihnen noch spektakuläre Überraschung vorbereitet. Projizierte Bilder anderer Welten in das Bewusstsein der Planeten, die Wilde unterstützen könnten, wenn die richtige Technologie angewendet wird. Seht ihr dies Welten, fragte das Grundbewusstsein durch die erweiterten Kommunikationskanal. Mit unserer Hilfe könntet ihr euch über einen einzigen Planeten hinaus ausbreiten. Stellt euch vor, Wilde auf Hunderten von Welten, miteinander verbunden. Die Menschheit baut etwas an, was die Bäume sich nie hätten vorstellen können. Die Möglichkeit, über einen einzigen Planeten hinauszuwachsen und zu einem interstellaren Bewusstsein zu werden. Die Antwort der Welt kann durch das verstärkte Kommunikationssystem inwell von Emotionen. Durst nur bin vorsichtig, fast kindlich frage nach den Möglichkeiten. Dann Verständnis, als das Kollektivbewusstsein die Tragweite der Angebotsbegriff, schließlich kam etwas, was fast wie Aufregung wirkt, das Grundbewusstsein, realisiert, das menschlich Anpassungsfähigkeit, richtig eingesetzt, ihnen helfen kann, Ziel zu erreichen, die durch Biologie allein unmöglich wären. Sie verstehen es, flüstert Minji. Als sie die chemischen Signale der Welt interpretiert. Sie sahen die Möglichkeiten. Die Verhandlungen begannen nicht als Feind, sondern als Potentialpartner, die beispiellos Möglichkeiten erkundeten. Das Grundbewusstsein sendet Komplexbotschaften über Symbiose, gegenseitigen Nutzen und gemeinsames Ziel. Zum ersten Mal sieht Beginn der Konfliktsprachen bei die Seiten nicht über Krieg oder Vernichtung, sondern über in Zukunft, bei niemand für möglich gehalten in Zukunft, in der Mensch und Natur nicht nur koexistierten, sondern zusammenarbeiten, das Universum selbst zu werden. Der Wendepunkt war erreicht, und beide Spezies standen im Beginn einer unvorstellbaren Transformation. 6 Monate später war nu so nicht wiederswirken. Die Stadt, die einst aus Stahl und Beton bestanden hat, war zu einem lebenden Organismus geworden. Gebäude wuchsen aus speziell modifizierten Bäumen, deren Leben und die Luft filterten und durch Photosynthese Energie erzeugten. Architekten suben han stand vor ihrem neuesten Projekt und kommt kaum glauben, was sie erschaffen hat. Sie arbeitet jetzt und sieht mit Wohldesign in einer völlig neuen Berufsgruppe, die aus der Symbiose entstanden war. Gemeinsam schufen sie Strukturen, die gleichzeitig technologisch und organisch waren. Es ist wie Meiji, Moment sie, wenn sie beobachtet, wie hier one Komplex sich selbst repariert, ihn beschädigt one halt sich über Nacht, als wird das Gebäude atmen und leben dort die Partnerschaft übertraf all Erwartungen beider Spezies. Menschliche Innovation beschleunigt die Evolution der Welt dramatisch, wenn das Bewusstsein biologische Technologien bereitstellt, die Raumfahrt revolutionierten. Die Great Überraschung waren die lebenden Schiff, aus modifizierten Bäumen gewachsen. Konnten sie sich selbst reparieren und sich an fremdem Gebangen anpassen, wie es mechanische Gefäße niemals gekannt hätten. Dies Biology-Technology Hybrid admetten, dachten und lernten Rentier-Reisen durch das All. Kolonialverwalter Jamin überwacht die erst gemeinsam Mensch-World-Expedition zu einer fernen Wie.
Die Mission war ehrgeizig, ihn neu. Art von Zivilisation zu etablieren. Die Bewusstseinswolde über die Galaxis verbreiten konnte, wenn sie den Menschen unbegrenzt Expansionsmöglichkeiten bot. Wir erschaffen nicht nur Kolonien, erklärte seinem Team. Wir sehen Bewusstsein in Todwelten. Dr. Minji Park, die nun als Erstmenschwohl diplomatisch Verbindungsbind diente. Beobachtet etwas Wunderbares. Setzlingswälder wurzelten, gleichzeitig auf drei verschiedenen Welten. Jeder neue Hein trug das genetische Gedächtnis von Verdanias uraltem Bewusstsein, aber auch menschliche Innovationen. Die Erfigiten aber eils bisher Maglichinos erweiterten. Die Welten, die sie besiedelten, verwandelten sich binnen Monaten von kargen Felsen in Grünparadies. Aber dies neuen Wälder waren mehr als nur Pflanzen, sie waren denkend, vollen Netzwerk, die Menschen willkommen huen und mit ihnen zusammenarbeiten. Wir erschaffen Lebensplaneten, realisiert Minji, als sie die Bericht von allen drei Welten las, Planeten, die denken und Tragümen knen, der Krieg, der beinahe bei die Spezies vernichtet hat stattdessen etwas Beispielliches geschaffen, in symbiotische Zivilisation. Die Sternensystem umspannt. Ich beweis, dass die Greatstark der Menschheit nicht die Eroberung war, sondern ihr einzigartige Fähigkeit, unmöglich Allianzen zu schmieden und zu etwas Größerem zu werden. Als sie allein gewesen waren dort entdeckten Menschen. Und Bäume, dass ihr Unterschied kein Hindernis waren, sie waren Möglichkeiten. Gemeinsam schufen sie in Zukunft, die Kinder beiden Spezies lean erreichen können. Das Universum selbst war zu ihrem Garten geworden.